Привет всем зрителям Вики Лайв, привет всем пользователям ВКонтакте. Меня зовут Константин Сидорков, и прямо сейчас мы начинаем нашу прямую трансляцию из штаба ВКонтакте из Санкт-Петербурга, где сегодня у нас в гостях легендарная группа Skillet. Ребята, привет! Группа Skillet выступит уже завтра в Санкт-Петербурге 22 ноября и 23 ноября в Москве в клубе Stadium Live. Ребята, огромное сообщество ВКонтакте, нам пришло огромное количество вопросов, и прямо сейчас мы начнем на них отвечать. Но для начала я представлю всех участников группы. Джен Леджер, Джон Купер, Кори Купер и Сет Моррисон. Первый вопрос, который волнует всех абсолютно поклонников ВКонтакте. Почему вы называетесь христианской рок-группой? First question, the most popular in VK social network. Why you call yourself a Christian rock band? First question. Прям вот первый вопрос сразу же. I think the easiest way to explain is that in America there is a genre of music called Christian music. Проще всего сказать, что в Америке существует такой жанр музыки, как христианская музыка. So when we first got signed to a Christian music label, it just kind of sticks with you, you know, for your whole career, basically. И мы впервые подписали контракты именно с христианским звукозаписывающим лейблом, и поэтому это осталось с нами на протяжении всей карьеры. But we sing songs to all kinds of different people, non-religious people, atheists, Muslims, Jewish people, all kinds of people come to Skillet shows. But we write songs about our faith, but we write songs about life, love, you know, having a good day, having a bad day, whatever. Но на наши концерты приходят самые разные люди, неверующие, атеисты, евреи, мусульмане. Мы пишем и поем песни для всех о любви, о жизни, о вере, о хороших днях, о плохих днях, для всех. Поговорим немножко о музыке. У вас вышел уже 9-й студийный альбом в августе этого года. Расскажите, пожалуйста, о нем, как состоялся релиз, довольны ли вы им и вообще вот ваши впечатления. You released your 9th studio album earlier this year in August. Could you describe us what this is all about? Are you satisfied? What are your impressions about it? We are very satisfied, right? Totally. Am I right? Totally. Great album. We're very excited about the record. The fans have really received it very well. Really enjoyed rocking out to the record, and you could see it. You know, we've toured America, Europe, now Russia from the new record, and it's going, you know, very well. The fans are singing the songs, having a great time. Мы очень-очень довольны этим альбомом. Правда ли я говорю, все члены группы подтверждают, что Джон говорит совершенно правильно. Это отличный альбом, мы уже с ним проехали по США, в Европе, вот сейчас в России поклонники подпевают, и им очень нравится новый альбом. Я отмечу, что предыдущие 2 альбома получили по номинации на Грэмми, и мы все верим и ждем, что и этот альбом даже не то, что получит номинацию, а он именно получит Грэмми. Your last 2 albums were nominated on Grammy, and we are looking forward to see the next, not even nomination, but you will be the winner as best album on Grammy. Da! That means yes. На русском это означает «да». Вижу, что вы хорошо говорите уже по-русски. 5 лет назад вы впервые приехали с концертами в Россию. Потом 2 года назад вы провели целый тур, где были в Нижнем Новгороде, и в Казани, и в Самаре, в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Петербурге и Москве. Расскажите про, вообще, мне кажется, какую-то особенную любовь ваших поклонников, именно российских, как они вас встречают, как они вас ждут у отеля. Я знаю, у вас происходило много с этим историй, но вот какую-то самую запоминающуюся из них. 5 years ago you came for the first time in Russia. 2 years ago you made the big Russian tour, including many cities like Nizhny Novgorod, Kazan, St. Petersburg, Ekaterinburg, and many others. What do you think about Russian fans? We know that you had stories about the way you are acclaimed by Russian fans. What do you think about that? Love Russian fans. Russian fans are very
Yes, passionate. I was thinking like sweet. Yeah, very respectful and sweet, aren't they? They're very nice, you know, and very generous. Yes. You know, they always bring you gifts from Russia. You know, they're very proud of their country and they want to share it with us, and makes us feel very special. And there's no other place in the world that we are loved like we're loved in Russia. Not even in America. So it's pretty wonderful. Мы очень любим российских поклонников, фанатов. Я подыскивал слово, мне вот кажется, что лучше всего это описывает слово. Они очень милые, приятные, уважительные, щедрые. Они нам дарят подарки, они гордятся своей страной. Хотят, чтобы мы тоже увезли какой-то сувенир, воспоминания о России. Они очень внимательные. И нигде нас так не любят, не встречают, ни в одной другой стране, даже в США, как нас любят и встречают в России. Следующий вопрос логично вытекающий из предыдущего. Российское гражданство, может быть, как когда-нибудь, Джон, например, ты станешь гражданином России и будешь жить в Москве? Next question, which is logically connected to your previous answer. Russian citizenship. What do you think about becoming a Russian citizen and come to live in Moscow one day, maybe? That's funny. We could probably be more celebrities if we did, you know. I don't know. Never thought about it, you know. But it's funny that before we came here, we had no idea that people really knew who Skillet was, and my manager kept trying to get me to come play a show here, and I just thought that no one was going to know us and no one was going to like us, and it was going to be terrible. So I was really, we were amazed how many people knew the music and were passionate about the music, singing the songs, and you know, in English. It was amazing. So it's been incredible being over here so often. Может быть, если бы я сюда переехал, я бы стал более звездным человеком, меня бы чаще узнавали, чем сейчас узнают в других странах. До приезда мы совершенно не представляли, что нас здесь знают, что нас здесь любят, что наши песни поют. И мой менеджер уговаривал нас, говорит: поехали, давайте сыграем концерт в России, все будет здорово. А я думал, да никто не придет, никто вообще не появится, никого не будет в зале, и это все будет ужасно. Но удивительно, сколько людей знает наши песни, поет на английском, подпевает на концертах. Can I say something about the souvenirs? Я хотел про подарки, про сувениры. Можно? We have, It's one of your questions. У нас как раз есть вопрос, сейчас скажу от кого. Да, у нас Анастасия Борисова как раз спрашивает, что вам интересного дарили в России. We have a question from Anastasia Borisova. What were your interesting souvenirs from Russia or gifts that you've been given here? Yes, that I would love to talk about it because people are so generous and amazing. So maybe I'll just ask the band to say something that I'll go first while you think about your answer. Yeah. Do you want to go first? Yeah. All right. I think my favorite one was the nesting dolls that they made painted with our faces on each little, you know those things? Yeah, Russian dolls, you mean? Russian dolls, yeah. What are they called? Matryoshka. Yeah, matryoshka. Yes. They made one for each of us. Я, наверное, отвечу первый. Это, кстати, очень классный вопрос, и мы хотим на него ответить. Самый необычный подарок, который получила Кори, это матрешка с изображением всех членов группы Skillet, и это было фантастически. I think mine was 2 years ago. Somebody made like figurines, like little personalized figurines. They were like this tall. Oh yeah. Of each of us. Yeah. Really? Yeah. Like Barbie dolls. Yeah, they were cool. 2 года назад. Tattoos. Yeah, On the dolls. 2 года назад Сет получил в подарок куклы по типу Барби каждого из членов группы, и там они были сделаны настолько качественно, что даже татуировки были пририсованы все, как у музыкантов. You want to go next? Some of the best fan art we've ever got Yes. was from Russians. Their drawings and their paintings are the most stunning we've ever seen, right? Yeah. Hands down the best artists in the world. Самые лучшие подарки, которые сделаны своими руками, например, картины, рисунки, мы получаем именно здесь, в России. Российские фаны несравнимы вот по мастерству делания руками с остальными всеми. Yeah, I agree with that. That's what I was going to say too. I wanted to pass it around in case somebody said before. Let's see. Then I'll say a funny one.
I have all sorts of things with President Putin on it. Camping, fishing, lifting weights, exercising. I don't know why, but people always give us like things with President Putin on it. So I feel that I know him now. I've like I had a calendar with him. So I always like that. People give us such cool things. It's really funny. Я согласен с Джен, то, что очень хорошо мастерят подарки своими руками российские фанаты, но я бы прежде всего хотел сказать по поводу того, что у меня огромное количество подарков с Путиным, которые там рыбачат, охотятся во всяких разных позах, всяких разных фотографий. У меня есть календарь с Путиным. У меня так много подарков с ним, что мне кажется, я уже лично его знаю. Мне показалось, что еще несколько лет гастроли по России вы можете открывать музей поле чудес. In a couple of days while touring in Russia, you can do your own museum with the gifts received by the band here. Yes. Well, funny, we do have Skillet podcast. I don't know if you've seen them. They're videos. We release once a month. And in the podcast, we put some of the things that Russian fans give us. Не знаю, знаете вы или нет, у нас есть подкаст группы Skillet, куда мы раз в месяц загружаем контент, и однажды в видео мы вставили как раз подарки, которые мы получили от российских фанатов. Я думаю, что можем уже прям смело еще несколько вопросов про Россию, которые нам прямо сейчас приходят от ваших поклонников. В каком городе России вам больше всего понравилось выступать? А я бы даже добавил просто вот что в каком городе вам больше всего из достопримечательностей запомнилось. So let's continue with the Russian questions. What was your best performance? In which city of Russia was your best performance by now? And what's the most memorable Russian city you've visited already? Yes, I think that probably I would say Moscow. Probably because it was the biggest show we've ever played, Skillet show. We've played with other bands that were very big, but it was just our show, and it was amazing, right? And this would have been the last time we were here. It was probably 2014, I think it was. I can't remember, and. Also, I think Moscow is one of my favorite cities, and we got to go down. It was very romantic, we got to take pictures in Red Square and St. Basil's Cathedral, and so it's just something about the city is very romantic, and I don't know. Is that fair? Oh, yeah. From Russia with love. Самый запоминающийся концерт был в Москве в 2014 году, потому что до сих пор это самый крупный, самый масштабный сольный концерт группы Skillet, потому что до этого мы играли более крупные концерты, но в составе, допустим, фестиваля или с другими группами. Так что московский концерт сейчас самый запоминающийся, и вообще я очень люблю Москву как город, один из моих любимых городов. Я нахожу его романтическим, мы гуляем вместе, фотографируемся на Красной площади у храма Василия Блаженного. То есть мы из России с любовью. Какие русские слова вы уже успели выучить за это время? What kind of Russian words do you know? I learned a few phrases for live. I like to say a few things to the crowd. The truth is I have to relearn them every time I come because, it's been a while. We all know, Привет and things like that. Let's see. Yeah, Yeah, all that. Yeah, yellow blue bus. We got to know that. And my favorite one. This is very important. Favorite one is. Hold on a second, if I can remember it. Hold on. It's "Это песня для русских девушек." That's very important. Sales tickets. Сейчас это была самая важная последняя фраза. Это песня для русских девушек, потому что она помогает продавать билеты на концерте и заполнять залы. На самом деле, много я знаю русских фраз. Правда, я их заново учу каждый раз, когда приезжаю в Россию, потому что я люблю общаться со зрителями на их языке со сцены. Ну, помимо «привет» и последней фразы было еще несколько примеров. Что-то я вот помню. Александра Бирюкова спрашивает, а как вы относитесь к тому, что фанаты записывают каверы на ваши песни? Alexandra Bирюкова asks, what's your attitude towards fans' covers on your songs?
The only one it is awesome. We've only seen a few, and we've seen a few from Russia. American Noise, I remember seeing. It was American Noise, and it was something else that we saw in there. It might have been Awake and Alive. I can't remember, but they were really, really great. And not only that, Russian fans always make birthday videos for the band. They're really sweet. And that's what I say when I say Russian fans are very sweet. Nowhere in the world do people make videos for us for our birthday, and they're always very nice and thoughtful and awesome. Мы слышали несколько каверов из России на песню American Noise и на песню Waking Alive. Они очень хорошо получились. Но что еще здорово, и почему мы говорим, что российские фаны самые милые, потому что они записывают нам поздравленческие видео на день рождения группы, и нигде, ни в одной стране больше так не делают. Рина Сафронова спрашивает как раз про ваш новый альбом. В интервью для журнала «Все звезды» Джон сказал, что для нового альбома было записано аж 55 песен, но в альбоме всего 12. Где остальные и как вы их отбирали? Another question from the web. While being interviewed by All Stars magazine, John, you said that 55 songs were written for the new album. We see only 12 of them. What's going on with the rest? Where are they? And how you made this difficult choice? Yeah, it's very, very difficult recording a record in today's music market. It's so competitive, and a lot of times you're fighting for control with a record label for the songs that you record. So they make you write a lot of songs. В современных условиях очень трудно писать альбомы, очень высокая конкуренция, и при этом ты постоянно борешься со звукозаписывающей компанией, которая просит тебя писать очень много песен. And earlier, you had asked me about the record Unleashed and how did we feel about it. One of the reasons that I love this record is because we won the fight with we won the fight with our label this time, and several songs on the record that the label did not want on that we wanted on, and they've become fan favorites. И ты раньше мне задал вопрос, какие у меня впечатления по поводу последнего альбома Unleashed. Так вот, одна из причин, почему я его действительно люблю, потому что эту битву со звукозаписывающим лейблом мы в этот раз выиграли. Мы включили в том числе песни, которые рекорд-лейбл не хотел видеть, но они там есть, и они стали любимыми для наших фанатов. In fact, we ran a poll on VK on songs that people chose. And one of the highest ranking songs on the record is a song called The Resistance. It's the last song on the album. And that was a song that we wanted on the record that the label didn't want. So the Russians know how to rock. Yes. И мы проводили опрос в ВКонтакте по поводу любимой песни с последнего альбома, и на очень высоких позициях оказалась песня The Resistance, и это та песня, которую группа хотела включить в альбом, а рекорд-лейбл не хотел включать. Поэтому русские фанаты, выбравшие ее, знают, что такое настоящий рок. Yeah. Юлия Новак спрашивает, а будет ли похож следующий альбом на этот, или вы вернетесь к раннему исполнению? Julia Novak asks, will the next album will be similar to Unleashed, or will you go back to the previous musical style? Which one? Которым именно? We don't know. Sometimes you need a little bit of time between the record coming out and playing the songs, seeing the fans, but for you to kind of know what you want to do. Maybe you try something a little bit new, but you keep certain elements of things that are working. So I'm not sure about that yet, but hopefully the next record will be very good. Yeah. Мы не знаем на самом деле, потому что иногда необходимо время между двумя альбомами, поиграть музыку, встретиться с фанатами, понять, что происходит. Может быть, мы добавим новые элементы, сохранив при этом что-то, что получилось удачно. Я не знаю пока, у меня нет ответа. Can I say something? Еще фраза.
Speaking of what the new record would sound like, and speaking of fighting with the label, there's a song on the record called I Want to Live. And it is a song that sounds very much like older Skillet music, like our Comatose record. Говоря о звучании нового альбома, я бы хотел упомянуть одну из песен последнего альбома, которая называется «I Want to Live», и она как раз звучит по старинке, так как Skillet звучал раньше. And it was a song that our label did not want on the record. They felt it was too much like old Skillet. And we very much wrestled to have that on the record because I think people like the old Skillet. И эту песню лейбл не хотел включать в альбом, и мы долго бодались, боролись со звукозаписывающей компанией и включили, потому что мы знаем, что люди, аудитория любят вот такие песни, потому что как раз она похожа на старый Skillet. And I wrote the chorus of I Want to Live in Moscow. И текст песни был написан в Москве, имеется в виду I Want to Live. Yes, and I wrote it because a fan, a young girl, gave us a letter at the show. She had written a note for us, and it was her life and the struggles that she goes through at home. And her parents didn't get along, and she got bullied, you know this word, bullied at school, made fun of, and things like that. And she said that she did not have very many good things in her life, but that Skillet's music made her want to live. And so I wrote a song called I Want to Live from that fan. So hopefully she's watching, and we wrote a song for you because we love you. История этой песни такова. В Москве одна из поклонниц, молодая девушка, передала нам письмо, в котором описала свою жизнь. Проблемы дома, то, что у родителей не очень хорошо друг с другом, над ней издеваются в школе. Она пишет, что у нее вообще не очень много хороших вещей в жизни. И музыка Skillet помогает ей жить и двигаться дальше. Так что имей в виду, эту песню мы написали для тебя, потому что мы тебя любим. Руслана Шумская спрашивает, а с какой группы вы бы поехали в тур и, возможно, с какой группы вы бы хотели записать мэшап-альбом? Another question, with which band you would like to tour together? And with which band you would like to record a mashup album together? I'll let everybody answer if you want. Whoever wants to answer. Давайте спросим, кто хочет еще ответить на этот вопрос. I would like to do a mashup with Linkin Park. Я бы хотел записать мэшап-альбом с Linkin Park. And then I would like to tour with Linkin Park. А потом с ними же поехать в турне. Yes, 30 Seconds to Mars, Metallica. I would like to do a mashup with maybe Lacey Sturm, me and Corey Cooper, Lacey Sturm, and then Emma Anzai, is that how you say it, from Sick Puppies. We've joked about doing a girl band, so we think that would be fun. Лэнси Сторм и Эми из группы Sick Puppies. Вчетвером девичья группа, это будет здорово. Это у нас идея есть такая. Seth just wants to tour with Skillet. А Сет ни с кем не хочет кататься в турне, только со Skillet'ом. Богдан Рогаченко, Сет, задает тебе вопрос. Чем тебе нравятся гитары PRS? Почему не старт, лес, поп, а PRS? Вот супер, мне кажется, профессиональный вопрос. Question to Seth. Super professional question to you. Why do you like PRS guitars? Why no Stratocaster, Les Pauls or anything, just PRS? It is a good question. I grew up a big PRS fan because of, there's a guitarist called Mark Tremonti for the band Alter Bridge, so he always played them and I grew up a fan of them. And then I joined the band and easily enough I already had a deal with them, so it just kind of worked out. And they're so... You love your PRS. I love them. Very Why? passionate about them. They're very, as a touring band too, they're very durable. Like you can go across the globe and they're still in tune when you get there. So they take a beating really well, which is very nice for when you're busy as often as us.
Я вырос настоящим фанатом PRS, потому что я увлекался творчеством Марка Кромати, который играл именно на этих гитарах. Я их на самом деле обожаю. С точки зрения профессионального вопроса, они очень прочные, они надежные. Можно облететь всю землю, отыграть кучу концертов, и при этом гитара в конце все так же хорошо будет держать строй. Когда я попал в группу Skillet, у меня уже был договор с PRS, и все так логически сложилось, что я на них дальше и играю. And one more thing, they take very good care of us, which is great as well when we're out on the road. If we need something breaks, it's there, you know, within a couple of days, and so the support is like none other. So they take great care of Corey and I. И компания супер о нас заботится, если что-то ломается, если что-то выходит из строя. Через 2-3 дня у нас уже есть запчасти. Такого сервиса не представляет больше ни одна компания. И я, и Кори это очень сильно чувствуем и ценим. Яна спрашивает, а как много времени уходит у вас на написание текста к одной песне, и что бы вы могли посоветовать начинающим музыкантам по этому поводу? Яна asks, what's the period for you to write a song, to write a text, to write lyrics? And what would you recommend to young songwriters? He just wrote one, just right now. Он только что написал песню, вот прямо сейчас уже в голове уже есть текст песни. It's called Rockin' in Sankt-Peterburg. It's cold outside, but it's hot in here. Freestyle. Yeah, it's good, isn't it? I would say when we write a song together, it takes us about 1 day to... Is that correct? Yeah. 1 full day to write a song. But sometimes you can start a song and not finish it for several months or a year. You know, you might like one part of it, not really like the other part, or you can be can't quite write the lyric. You know, you like the melody, but you don't have a word that you really like or that makes sense, and you live with it for a little while. Когда мы вместе пишем песню, у нас это занимает примерно день, ну да, один полный день. Бывает, что начинаешь писать песню и не заканчиваешь, откладываешь ее на год, может быть, там, на несколько месяцев, потому что есть часть, которая тебе нравится, есть части, которые тебе не нравятся. Или, например, бывает, что есть мелодия, но никакой текст к ней не прилепляется, вот не складывается это в песню все. And advice for young songwriters, I think it's very important to write something that you feel. Something that you believe in, or it doesn't have to be always important, but something that's authentic and genuine. If I had a great day, and I want to write a song about having a great day, you know. If I feel like I'm in love, I want to write a song about being in love. But very important to be real, to be honest with fans, and especially if you're writing rock music. You got to keep that identity, and I think that's very important. That's my advice to all you songwriters out there. Мой совет всем молодым авторам песен будет такой: очень важно писать о том, что ты чувствуешь, во что веришь. Не обязательно должно быть что-то важное, но что-то настоящее. Если у меня классный день, я буду писать про классный день. Если я влюблен, я буду писать о том, что я влюблен. Необходимо быть настоящим, необходимо быть честным, особенно если вы пишете рок-музыку. И это такой будет мой совет всем начинающим авторам. Эдуард Винокуров интересуется, а что появляется первым, текст или музыка? Или бывает, когда, например, вы сначала... Вообще расскажите вот именно сам процесс, как у вас обстоит с написанием музыки. Эдуард asks, what comes first, a melody or lyrics? Could you describe the whole process of songwriting a bit? Well, it's always different, right? Yeah. When we write music, Corey and I write a lot of music together, and sometimes it's music. Sometimes it's a singing melody. Sometimes you maybe write a poem, and it's a cool, you know, it's a cool lyric and a cool word, and then you make it fit into music later. So it's always different, but all of the aspects are very important. На самом деле всегда по-разному. Мы с Кори часто пишем
песни вместе, иногда рождается музыка, иногда рождается просто мелодия, которую я напеваю, иногда получается классный стих, стихотворение, которое впоследствии перекладывается на музыку и получается песня. На самом деле по-разному каждый раз. Typically, I think I prefer to do music before the words. To me, the music is this much more important than the lyric for me personally. Would you agree with that? Yeah, and it gives the feeling, you know, gives the feeling of what is this going to be about. Yeah. Feels like it should be about this. Я лично предпочитаю сначала писать музыку, а потом тексты, потому что музыка вот настолечко, совсем на чуть-чуть для меня важнее, и Кори добавляет о том, что музыка уже позволяет почувствовать, о чем будет песня, какое будет ее наполнение. Ольга Волконская интересуется, а если бы была возможность изменить название группы, то каким бы оно было? Olga asks, if you would have a possibility to change the band name, what new brand name would you choose? Anyone have a good, really great name for a rock band? We could call it Cooper. Есть одно очень крутое название для рок-группы, мы можем назвать ее Купер. Для России, может, какое-нибудь особенное название сделать, если бы вы переехали бы сюда и выступали бы здесь, возможно, что-то адаптировали бы как-то для русского языка? Imagine that you will move to Russia for permanent residence. Yes. You should adapt your name, your band's name, to Russia. What it would be? Oh, I don't know enough Russian words, but it definitely needs to have an R. Yeah, like a R, it's got to have a R sound, you know, like. Я не очень много русских слов знаю, но в названии группы обязательно должна быть буква «Р», что-нибудь там рычащее. It sounds like. Это звучит вот так вот. Yeah, like when we were playing at a show, and I asked that girl her name, and her name was Arena. Well, we would say Arena, but it was Arena, and when you say it, say Arena. It sounds very. Russian. We don't know. И мы играли один из концертов, и я спросил у поклонницы, как ее зовут, и она ответила, что ее зовут Ирина. Мы бы сказали, что имя звучит как Ирина, но она сказала: Ирина меня зовут. И вот это так по-русски звучит. Есть очень популярная группа «Ария», российская рок-группа. There is a very popular Russian rock band called Aria. Just «Ария». Aria. Yeah, that sounds good. Да, хорошо звучит, да. Yes, that sounds like a good Russian name. Настоящее русское название для группы. Vereniski. No. No. I don't know. Don't look at me. Не смотрите на меня так. Давайте, я думаю, что мы предложим всем зрителям прямой трансляции, пока мы будем еще отвечать на вопросы поклонников. Предлагайте в комментариях название для группы Skillet, если бы они переехали бы в Россию и начали бы гастролировать у нас активно прям по всей стране. Предлагайте, мы самые интересные варианты озвучим позже в конце эфира. We ask the audience to suggest a new name for Skillet, Russian style. Okay. By the end of this interview, Okay. we will give you some options. Good. I like. What's the one that you always say? The word. That's what we should be. Babushka. That should be our band. Наша группа должна называться «Бабушка», слово, которое всегда повторяет Arina's Джен. babushka. Бабушка Арии, например, тоже хороший вариант. Not bad. Поехали дальше. Мария Дан спрашивает, осознаете ли вы, что в вашей группе уже 20 лет, и бывают ли трудности из-за довольно большого количества времени, проведенного вместе? Another question. Do you understand, guys, that your band has 20 years old? Is it complicated to be together for such a long period? It is complicated, honey. I'm sorry. She has to be with me. We've been married for almost 20 years, and the band is 20 years. And I'm still young. Да, конечно, и моя жена это понимает. Мы уже почти 20 лет женаты, и ей все время приходится быть со мной рядом. И группе тоже 20 лет, но я по-прежнему молод. Like yes. Benjamin Button. Yes, that's right. That's right. Except for the beard. I got to shave the beard and I'll be young again. It is hard work. Being on the road is very difficult. I mean, we all have to be in a very tight space.
You have to live with my jokes. You have to live with. I chose to, though. You chose to. Yeah, we're punishing Jen with my jokes. She chose to. But it is hard being together. We all get along very well, and we all have a passion for the music, passion for the message, and passion for the fans. So I think that we do very well together. But it's hard work. На самом деле гастроли это всегда сложно, потому что мы находимся в ограниченном пространстве постоянно, все вместе. Джен приходится мириться с моими шутками, ну а моя жена, поскольку она замужем за мной, выбрала, что всю жизнь будет мириться с моими шутками. Но нам достаточно просто друг с другом, мы хорошо сходимся, потому что обожаем музыку, очень любим то, о чем мы поем, любим наших поклонников, поэтому все хорошо. Александр спрашивает, ребята, а какими вы были до создания группы? Оторвами, спокойными или, может, вообще ботанами? Вот был ли момент, когда вы поняли, что вы поменялись? Another question. What kind of persons were you before the band? You were calm, or you were rock and roller, or you were teaching all the time in books and so on? What kind of Okay, let's see. I have always been, do you know this word, hyperactive? Loud all the time. Annoying. I'm a little bit annoying, hyper. Always been a rock and roller, and will always be a rock and roller. Я всегда был гиперактивным, иногда скучным и занудным, но всегда с приставкой гипер. И я всегда был рок-н-ролльщиком и всегда им останусь. I have always been calm and quiet, but also passionate, which is why on stage it's a little crazy. But off stage it's just like this. Я всегда была спокойной и тихой, но немножко сумасшедшей. Именно поэтому на сцене я выкладываюсь на полную и выгляжу как совершенно сумасшедшая. Yeah, this is the quiet side over here. I've always We're the been. loud side. Yeah, I've I always said been. we're the loud side. Take it. That's over here. Yeah, this is Loud. me, quiet. Loud. Take No, it. go ahead. No, that's it. I ruined it. Сет говорит, что с его стороны сидят самые два тихих члена группы, а с другой стороны сидят два самых громких члена группы. И, в общем, Джон ничего не дал Сету ответить и сказал, что потому что мы громкие, мы будем говорить. I was always friendly and kind of loud, I guess you could say, but I was afraid of performing, so I didn't want to be on stage. And then I kind of was happy to be like a creative, crafty person that would be a hairdresser and just have a lot of friends. Я всегда была приветливой, дружелюбной, но очень боялась выступать, выходить перед людьми, поэтому совершенно не хотела идти на сцену. Я хотела связать свою жизнь с творчеством, с тем, что можно делать руками, и вообще мечтала стать парикмахером и завести кучу друзей. And Jen is giggly. You know what giggly is? She's just like. She's a total gamer. И она хохотушка. Джен хохотушка страшная. She's a Do you want me to translate it? Сложно представить Джона читающим книги в библиотеке. It is difficult to imagine you, John, reading books in a library. Is it? Неужели? Is this a question? Это что, вопрос? I love reading. You know, it is difficult to because I'm loud and. It's new though. It's a new phenomenon. Yeah, I think it just means because I'm so loud, Oh. and that's true. But I do love reading as well. I can get very serious when I read a book. Я люблю читать книги, я могу становиться серьезным, когда читаю книги, но, возможно, действительно трудно представить, потому что я очень громкий, меня много, я постоянно говорю. Кого-то из российских писателей читали? Have you read any Russian authors, any Russian books? No, I have not. We have a few Russian books now, right? Yeah. Some Tolstoy and Dostoevsky. Is that how you say it? A couple of theirs. Yes, I don't and care about that. I have intended on reading specifically the Tolstoy. Yeah. Oh no. Wait. That one? No, Dostoevsky. Dostoevsky is the one that I intended to read? Yeah. I have not done so. Нет, я пока еще не прочитал ни одной русскоязычной книжки. У нас есть дома несколько произведений Толстого и Достоевского, и я вроде собирался почитать то ли Толстого, то ли Достоевского, но пока до этого не добрался. Достоевского, поправляет супруга. Pushkin. Yep. I have that as well, which
are fairy tales, right? But I don't know how to read I don't know how to read the book. But I'm sorry, I have it in Russian. A fan gave it to us, and I brought it home for my kids because it's really beautiful, but it's written in Russian. Сказки Пушкина, вот какая книжка у нас еще есть дома, но я не могу ее читать, потому что она на русском, мне поклонник подарил один из, и я отвез к себе домой для наших детей, потому что она супер оформлена, красиво, но я, к сожалению, не могу ее прочитать. На первом этаже здания, где в доме Зингера, где мы сейчас находимся, находится один из старейших книжных магазинов Петербурга, поэтому я предлагаю после интервью туда пойти и закупиться российской литературой. On the ground floor of this very building is one of the oldest bookstores in Russia. So we can go downstairs after the interview to do some shopping for you. That's very nice. Can I be loud? Я там громко могу разговаривать? В магазине можно точно. Yeah. Okay. No problem. Oh, good. We'll do it. Хорошо, тогда пойдем. Анастасия Захарова, как дети относятся к вашей музыке и какой вообще у них музыкальный вкус? Я бы еще добавил, мне интересно, какую музыку вы слушаете и вообще как часто приходится, например, в дороге слушать ли вы вообще свои песни? What's your kids' attitude towards your music? Do they listen to your music? And generally, what kind of music do you prefer? Do you listen to your own songs? What kind of music do you listen while touring? Let's see. Corey and I have 2 kids, and they tour with us. They've never been to Russia, but they're in Europe now for a few days, and we will meet them in Poland. And they love Skillet. They listen to lots of different kinds of music, but they like being on the road with Skillet. У нас, да, 2 детей, и они никогда не были в России, но они с нами обычно на гастролях. Сейчас они в Европе, и мы в Польше их с ними снова встретимся. Они не много слушают нашей собственной музыки группы Skillet, но при этом им очень нравится с нами путешествовать. In terms of the music they listen to, we don't really mind whatever they want to listen to. I like to look at the lyrics. I like to know what people are singing about, and I would not let them just watch all the videos, music videos, because some of them are, they're not old enough for those. So we keep an eye on that. Мы на самом деле не против, чтобы они слушали то, что им нравится, но я внимательно присматриваюсь к текстам тех песен, которые они слушают, и это мне интересно, но я думаю, что я не буду разрешать им смотреть все видеоклипы подряд, потому что для некоторых они просто недостаточно взрослые еще. And on the road, we don't listen to a ton of music, do we? I think because we're always playing music, it's nice to have a little quiet, and also listening to music can sometimes feel like a job because I'm critiquing it and I'm judging it. I'm going, that's better than me, or that's not as good as me. Why don't I sell as much as them? Or we sell more than that. It's not good for my head. So I like to get some peace and quiet. And when it's time to do my job, you get on stage and you do your job and you rock out. На самом деле, когда мы на гастролях, мы не очень много слушаем музыки, потому что мы много играем, у нас много концертов, иногда хочется просто банальной тишины и расслабленности, поскольку, когда я слушаю музыку, я начинаю ее анализировать как профессионал и думаю, вот здесь круче, чем я сделано, а вот здесь хуже, чем я делаю, а почему эти ребята продают больше альбомов, чем мы, а почему эти ребята продают меньше альбомов, чем мы. И для того, чтобы расслабиться, я, в общем-то, этого и не делаю. Нам уже поступило несколько предложений по названию вашей группы для России. Если вы вдруг однажды решите переехать сюда, я предлагаю несколько названий сейчас разучить. We've already received suggestions for your new Russian names, and we would like to present them to you. Okay. Hit me, I'm listening, I'm feeling it. Слушаю, впитываю, давай. Сковородка. Woo! Yes. What does it mean? Что значит это? Это что значит? Я надеюсь, ты мне поможешь. It means skillet. Skillerovka. Sounds amazing. Звучит обалденно. Черная ворона. Chorney Vorona. Black crow. Ooh, yes. Mysterious. Yeah, and Russian сковорода.
Russian сковорода. Even you can't read it. Даже ты не можешь это прочитать. Очень много That букв one won't R. work. You can't, if Russians don't understand it, that one won't work. Если сами россияне не будут понимать название нашей группы, тогда оно не подходит. Чтобы вы понимали, примерно в каждом названии содержится по 7-8 букв R, поэтому просто невозможно это For все you to воспроизвести. understand, people don't stop writing in the middle of every word suggesting the band's title. You're lying. I know they do. And the last Лжешь, one они не is все так делают. the last one called борщ. Borsch. Oh, that's Russian soup. yeah. I know what that is. I'm not that dumb. Well, I am that dumb, but she's not. Я не настолько глупый, чтобы не знать, что такое борщ. Вернее, я настолько глупый, но моя жена не настолько глупая, чтобы не знать, что такое борщ. Борщ, черная ворона и сковородка. Какая нравится больше? You have the choice between борщ, черная ворона, and сковородка. Skadarov. Нет, сковородка. Skadarovka. Yes. We will be called that tomorrow night. Завтра вечером под этим названием мы выступим. Yeah, we're going to print T-shirts tomorrow И night. к завтрашнему концерту распечатаем футболки себе. Мне кажется, да, поклонники могут сразу же мерч напечатать, подарить вам и отличные сувениры. в этот And you раз can увидеть. imagine what kind of gifts will you receive tomorrow with the same word on it, сковородка and all that I'm going stuff. to President Putin holding a skillet. Президент Путин со сковородкой, пожалуйста, You're тоже going to get туда it же. tomorrow. Завтра я это получу абсолютно точно. Вопрос, Джен. У вас так много талантов, почему именно музыка? Chan, you have so many talents. Why music? It sounds strange, but it was very much a timing thing. I wasn't ever planning on getting into music, but I had moved to America to do a Bible school, and then I'd given up playing music, but praying about it. These guys were holding auditions, and I really felt like I was supposed to try out for Skillet. And had I not gotten into Skillet, I don't know if I would have been in any other band. I think I would have На самом деле been a hairdresser, I guess. это просто стечение обстоятельств, потому что в свое время я приехала в США для того, чтобы пойти в церковную школу, и на какое-то время не занималась, забросила музыку, не занималась ей, хотя молилась о том, чтобы вернуться в музыку, и в то же время Skillet организовали прослушивание, им был нужен новый музыкант, и я думаю, что если бы я не попала в Skillet, я бы не попала и не играла ни в какой другой группе. Павел Крылов, вопрос ко всем. Какие 3 вещи ты ненавидишь больше всего? Question to each and everyone from the band Skillet. What are 3 most hateful things on earth? That we hate, like pet peeves, like things. 3 most hateful things. Yeah, Things we hate. the things you What do you think's hate. the most hateful personally. things? Yeah, Okay. personally for you. Oh, I see. Personally. Yeah. Что я лично ненавижу? Anybody want? I can name one. Я могу одну назвать. Probably. I can name one for Corey. I'm trying to think of a good way to say it in English. Сейчас придумаю, что Кори больше всего ненавидит, пытаюсь сформулировать. Disingenuous, like fake, like being like something that's not real. Ненатуральность, неправда, неправдивость. Did you see her face? She's like, Смотрите, как она кривит при этом лицо свое. Вот действительно не любит. for me, tea. Tea. You hate tea. Я ненавижу чай. Чай. Smells, I don't like it at all. It's not the thing I hate the most. I just don't like it. Правда, это то, что я больше всего ненавижу. I hate so many things. I can just keep going. Я I могу don't like. продолжать. I don't like technology. Я не люблю технологии. I hate having to learn how to hook things up and do new apps on my phone. Я ненавижу учить, как вот все эти Hate новые getting a new приложения phone. использовать. Я ненавижу, когда я меняю телефон. Yeah, software updates for my phone. Обновление приложений на моем телефоне ненавижу. Really hate that. Ненавижу, Computers. честно. Компьютеры. Software updates for computers. Обновление программного обеспечения для Making sure your компьютера. emails on your computer and on your phone. Когда получаешь одновременно имейлы и себе на компьютер, и на телефон. Yeah, passwords for the computer, passwords for the phone, Пароли. passwords for everything. Do you want some tea while you drink it? No, it stinks. It's terrible. Пароли для компьютеров, пароли для телефонов, пароли везде. Не хотите ли чайку ответить? Не хочу, потому что он воняет. Я не люблю чай. Few of my least favorite things: cell phones and
All right. Do you guys don't know Mary? Is that Mary Poppins? Yeah. That's Mary. You know Mary Poppins? Знаете мюзикл Мэри Поппинс? Okay. Cell phones and computers. Oh, it's Sound of Music. А это звуки музыки, это другой мюзикл. I don't like musicals. Кстати, мюзиклы I я hate musicals. тоже не люблю. Ненавижу мюзиклы. Seeing people act normal, but singing everything they do. Потому что там актеры вроде играют нормально, но пропевают все, что они делают. He's too nice to have anything he hates. Is there anything you hate? No. This is entertaining. Keep going. Сет слишком милый, I чтобы hate что-то when my ненавидеть. sports teams lose. Я ненавижу, когда моя любимая команда проигрывает. That brings out the anger. А за кого ты in me. болеешь? What's your favorite team? In which sport? В каком спорте? Ну, за который больше всего Cincinnati переживаешь? Reds, Ohio State Buckeyes, and Cincinnati Bengals. That's all for... That's the NFL, college football, and what's the other team? Oh, Baseball. Major League Baseball. Эти вот 3 команды и 3 лиги, за которые болеет Сет. That's good. So sounds like got John, some more. У меня еще есть варианты. you prefer old school. I still hate everything. I got more things I hate. I don't like it when people think that because they love pets, that I have to love pets. У меня еще Do you know what I mean? У меня еще длинный список того, чего я ненавижу. Например, если люди любят домашних животных, я не понимаю, почему я должен любить домашних животных. Yeah, like I don't mind that you like, pets, but I don't want them jumping on me. I'm trying to eat. Пожалуйста, люби домашних животных, я не против, но не надо, чтобы твои домашние животные на меня прыгали. Я есть тут пытаюсь, в конце концов. Say what you hate. I don't like when air blows on me. Я не люблю, когда на меня Cold or warm, I just воздух really дует. dislike You it. like fans. Теплый, холодный, без разницы. I Просто не hate shooting люблю. videos. There you go. There's 3. Ненавижу сниматься в видео. Come on, Jen, you got lots of them. I can't think of them right now. One thing I hate is a herb called, it's like a spice they use in America all the time, called cilantro. It's disgusting, and they put it on everything, and it tastes like soap. Одна из приправ, которые используют, травяная приправа, которую используют в Америке. I also hate it when guys have long fingernails, or even worse, one long fingernail. Я ненавижу... When you painted your nails, and one of them's chipped Yeah, off, I hate having chipped nails too, when one chipped nail comes out. she picks it all off. That's true. Я раньше ненавидела, когда у парней длинные ногти, или что еще хуже, один длинный ноготь. И туда же в ту копилочку, когда накрасила ногти, и при этом один обламывается. Все, это ужасно. And Jen hates it when people call her on the phone. И Джен ненавидит, когда... It's not all the way true. It's true, she likes text, but she doesn't want, I'll call Jen, she's like, hello? I'm like, it's one of your best friends, John. Don't hate me, I'm calling you. I don't think you should call when you can text. Джен ненавидит, когда ей звонят по телефону, потому что она обожает писать смс-ки, и Джон добавляет, что когда я ей звоню, она отвечает и говорит «привет». Я говорю, это один из твоих лучших друзей, Джон тебе звонит, не надо ненавидеть меня в данный момент. А Джен добавляет, что не понимает, зачем надо звонить, когда можно написать сообщение. Something else that's more mildly annoying is people aren't aware of their bags in airports. And they seem to walk really slowly in front of me. And they like cut in front or they stop. And it's just not a good place to stop. People need to be aware in airports. That's another thing. Я еще не люблю, когда люди в аэропорту не обращают внимания на свой багаж, или очень медленно ходят, или вдруг внезапно останавливаются, или идут мне на перерез. Аэропорт — это не то место, где нужно быть рассеянным, надо собраться и двигаться. I should stop now. Yeah, apparently we hate everything as a team. Давайте отдельное шоу сделаем. Мы будем... We'll move on. We'll give people a break. На самом деле, если собрать все, что мы ненавидим со всех членов группы, мы ненавидим вообще все в этом мире. We can do a separate show on things you hate. Yeah. I tell you what would be a really good show. Grumpy old band. These are the things I hate. We should do a show where we each say the things that the other band members hate. Мы Yeah. должны делать шоу, когда каждый из членов группы будет говорить, что ненавидит другой музыкант из группы. Вот это будет здорово.
Джон, ну точно ты не хочешь еще что-то сказать, что ты ненавидишь? У нас еще куча времени. Мы не можем перейти просто к следующему вопросу, пока ты не выговоришься. We cannot switch to the other question unless you are finished with this one. We are finished. Мы закончили. You can keep saying. We have time. Yeah, we're finished. Все, You need to закончили. be nice, though. И, кстати, будь повежливее с нами, потому что мы можем ненавидеть себя. Поехали дальше. Какой был ваш самый памятный день рождения? Спрашивает Варгилия Марон. Vargile asks you, what was your most remarkable birthday? Да-да-да. The birthday you remember the most? Probably just 2 years ago on my birthday. We had been touring so much a few years ago, and we went on a cruise on my birthday. So that was really fun. No kids, no cell phones, No technology. no email, because it didn't work on the cruise. No one could call me. I didn't have to plug anything in. I didn't have to figure out anything, and we had a great time. We got sunburned. It was awesome. 2 года назад мы давали очень много концертов, был жесткий гастрольный график, и мы отправились с супругой в круиз на мой день рождения. Без детей это была фантастика, без сотовой связи, без имейла, все равно ничего не ловило на борту, ничего не нужно было подключать, разбираться, и мы сгорели, и это была фантастика. For my 21st birthday, the Coopers took me to Vegas, and that was pretty cool. Когда мне исполнилось 21, чита Куперов отвезла меня в Лас-Вегас, и это была фантастика. It was awesome. It was really Это было великолепно, просто круто. Если что, мне только полгода назад исполнилось 21, но я готов это снова отпраздновать. He turned 21 6 years ago, but he's still ready for party. You ready for Vegas? Готов для Вегаса? Конечно, да. Absolutely, absolutely, yes. All right. Yeah, we'll get in touch. Есть ли у вас какие-то амулеты, талисманы, которые всегда с вами на выступлениях и которые помогают вам? Do you have any things which bring you luck, which you keep on your body or something next to you, which help you perform or something, or while you're on tour? I always keep her next to me. Я вот мой амулетик рядом со мной. Kiss come, please. Yes. Otherwise, no. We don't Нет, think for luck or like. We do our thing. Oh yeah, for Oh yeah, we always do a little huddle up. We huddle up before a concert. Перед концертом мы ладошками кладем друг другу руки и раскачиваем, и после этого начинаем концерт. Shall we show you? Показать? Yeah. We've never done this before. No one knows. Let's do it together. Никогда еще не показывали это. All right, we say, "Praise the Lord, who is my rock. He trains my hands for war, gives my fingers skill for battle." Boom. That's from the Bible. Это была цитата из Библии. И после этого мы начинаем концерт. Yeah, and then after that we go. Nice. I did a face with it. Did you see that? I don't know why. I'd never make that face, but I did just now. Сейчас я скривил лицо. Никогда так не делаю, но вот сейчас именно почему-то сделал. Ну, стоп-кадры и скриншоты этого момента уже будут в сети, однозначно. Your screenshot will be published in all the social networks right to the next second. Yeah. Or maybe some GIF images. That's right. Screenshot it. Кори добавила, что она ненавидит That's gonna скриншоты. sell records right there. That's gonna sell some records for Skillet or whatever you call it. What's her name again? Повтори еще раз название. Сковородка. Сковородка. С таким лицом. Say it again. Сковородка. Skidavoka. Сковородка. Skuvoroka. Сковородка. Skuvoroka. Да. Skuvoroka. С таким лицом мы точно продадим много альбомов группы «Сковородка». Но в интернете сейчас очень популярны гифки, поэтому даже не одну какую-то эмоцию нужно делать, а несколько повторяющихся.
You can find tons of GIF images on the web right now, so you don't have to have a screenshot. You can move. Yes, like we were playing. Just help your fans. Technology. Yeah. Is that on? Это включено, вот эта штука сейчас включена передо мной. How do they fit all those people inside of that? Как внутрь помещается столько народу, я не понимаю. А на секундочку, прямо сейчас там помещается 200 тысяч человек. 200,000 people are now inside that thing. I love it. Вот, Hi, это- Ruskies. Только представьте площадку, на которой можно всех вместить, собрать 200 тысяч человек в одном месте. Just imagine the venue on which you can bring 200,000 people all together. I can't imagine that. Я могу представить это. Yes. Могу. Где? Where to? Where would it be? Yeah. Oh, Марс? I don't know. Не знаю. Mars. Why not? Well, yeah, why not? Yeah, we're talking about science fiction anyway. Get it? Like it could never happen. It's a dream. It's mystical. Это как фантастика, это мечта, это то, о чем можно думать, даже если никогда не случится. If you're choosing a planet, it wouldn't be Mars. It need to be something like Saturn. Если выбирать Saturn feels планету, beautiful. Mars feels bleak. если выбирать планету, то это не будет не Марс, это будет Сатурн, потому что Марс бледноватая для меня планета. Yeah, Saturn. That's got a good ring to it. Сатурн, классное колечко. Добавим еще одно колечко туда. These are the things that these guys hate. Вот такие шутки больше всего и ненавидят музыканты. Полина Короткова спрашивает, если немного отойти от музыкальной карьеры, есть ли у вас еще какие-то мечты или стремления, которые вы хотели бы осуществить или реализовать? Let's forget for a sec about your musical career. Do you have any dreams you want to fulfill, except for music? I love working with teenagers in general. I think if I were not doing music, I would be some sort of, maybe like a church worker for youth or like a social, you know what the word social worker is? Someone that helps after school programs, teaches sports to kids. I still hope to continue to do that in my life, Если бы я не был музыкантом, я бы хотел работать с подростками. Мне это очень нравится. Я бы был кем-то, кто занимается подростками в церковном приходе, или я был бы социальным работником, который занимался с детьми спортом или внеклассными занятиями. Мне это нравится. Anybody else want to answer that? Кто-нибудь еще хочет ответить? Мне кажется, было бы интересно выступить, Джон, тебе с лекцией в одной из школ. Просто вот прийти на урок и рассказать какие-то, поделиться своими мыслями, переживаниями и что-то рассказать подрастающему поколению. It maybe would be interesting for you to do a lecture, like a class in a school, just to talk to youngsters. Oh yeah, absolutely. We do some things like that. Not all the time, but we do some of those things. And at the church that we go to, us three go to the same church, and we do things like that at church sometimes as well, or at a school, and I love doing those kinds of things. A lot of people just don't have good parents and parents that really care and talk to them. And I think it's one of the reasons that the world is so hard right now. It's very difficult, and people need older people to talk to, teach them how to be good, how to do good, and how to love people. So yeah, I love that. Мы время от времени занимаемся похожими проектами, не постоянно. Вот мы все втроем ходим в одну церковь, и подобные своего рода лекции, да, в кавычках, случаются и в церкви, и в школе. Дело в том, что не у всех подростков хорошие родители, не у всех заботливые родители. Я думаю, это одна из причин, почему мир сейчас такой тяжелый и, в общем-то, времена трудные. Мне кажется, что подросткам очень важно иметь того взрослого рядом, который мог бы объяснить, мог рассказать, мог наставить на путь истинный. Это вызывает, честно, огромное уважение, и очень правильно и круто, что вы позиционируете такие вещи. I have nothing but respect towards you when you're saying that, when you're doing that. Oh, great. Thank you so much. Спасибо большое.
Еще несколько вопросов. Мария и Дан, если у вас бы была возможность выбрать какую-то супергеройскую силу, то какую бы выбрали и почему? Есть ли у вас вообще, может, любимый супергерой? Another question. If you could have one superpower, which one it will be? And do you have your favorite superhero? All right. My favorite superhero does not have my favorite superpower. У моего любимого супергероя нет моей любимой суперсилы. Batman is my favorite superhero, Мой любимый супергерой — это Бэтмен. but he doesn't have superpowers. I would love to fly. Но у него нет суперсилы, которую я бы хотел иметь. Это умение летать, левитация. But I don't want to be Superman because he's... Но я не хочу быть Суперменом, потому что, он, сами понимаете. I think I'd like to control things with my mind. Maybe like, Jean Grey or the Scarlet Witch. Телепатия, как Джин Грей, контролировать объекты силой своей мысли. She controls me with her eyes. А меня она контролирует своими глазами, управляет мной. My favorite, not superhero, but I love Harley Quinn. Their son, Zave, he always pretends to be the Joker. And since he was a little kid, from like 2 years old, I would pretend to be Harley Quinn and he would be the Joker. So she's always been my favorite. Мой любимый персонаж — это Холли Куинн, сын ребят. Зейв очень любил переодеваться в Джокера, и, соответственно, я была рядом с ним в образе этого персонажа. My favorite is also Batman. Мой любимый тоже Бэтмен. As far as a superpower, I don't know. Would Wolverine's claws count as a superpower? Absolutely. Yeah. Yeah. Насчет... Yes. Wolverine's ability to regenerate and heal. Good. Well, thanks, Score. Мой любимый... Because if you get any more metal, I don't know what we're going to do. Мой любимый супергерой — это Бэтмен, и интересно, будут ли считаться лезвия Росомахи за суперсилу? В общем-то, Джон говорит, что будет считаться, но кроме того, Сет хотел бы иметь такую же способность к регенерации. И Джон пошутил какую-то инсайдерскую шутку о том, что вряд ли группа выживет, если у Сета еще больше металла в нем внутри появится. Мне кажется, для вас, как для группы, которая путешествует по всему миру, самой главной бы фишкой супергеройской стало бы, наверное, такое путешествие в любую точку Земли просто за секунду. You being a band which tours everywhere, on every continent, all around the globe, the best superpower to you, to my mind, is a teleportation. 1 second trip from one point to another. That's true. Да, это правда. That would be very... Я дома. She teleports her mind. She's like... Она пока только свой разум умеет телепортировать. I'm out of here. Corey. Но только представь себе, как можно за один день выступить одновременно на всех континентах. Just imagine you can perform during one day on every continent on Earth while teleportation. Yeah, do not tell my manager this Только не надо моему менеджеру об этом говорить. because actually imagined it. That's oh yeah, it seemed like something we would do, so no. И это означает, что если он это в голову себе вобьет, рано или поздно это все-таки произойдет. Поэтому, пожалуйста, не говорите ему это. Прежде чем я задам вам последний вопрос, у нас огромное количество зрителей из Прибалтики, Латвии, Эстонии, Литва очень вас ждут и хотят вас видеть с выступлением в этих странах. Before we proceed to the very last question, we have a tremendous numbers of messages from the Baltic countries, Lithuania, Latvia, Estonia. They are waiting for you to come. They are waiting for your gig. Oh, thank you so much. Yeah, we had amazing food in Estonia and Latvia. We got to walk around, took some pictures, and it was beautiful. So hopefully we will get to go back there again. But thanks for all the people on the Baltic countries watching, and we I saw a scarf that we got there, things like that. Спасибо большое, это очень приятно. Мы прекрасное время провели в Эстонии, классных фоток наделали в Латвии, мы там же купили перчатки и шарфы, которые до сих пор носим, так что частичка вас есть с нами. Спасибо, ребята. Последний вопрос от Регины. Какой вопрос вам ни разу не задавали во время интервью, но вы хотели бы, чтобы вам его задали? The very last question from Regina. What kind of question
has never been asked on interview, but you would like to receive it on interview? It is a weird question. Это, Anybody? это странный вопрос. Есть варианты? Corey doesn't want to be asked anything. She doesn't like to talk. Кори вообще не хочет, чтобы у нее что-нибудь спрашивали, она разговаривать-то не особо любит. She's about to teleport her mind right now. Прямо сейчас она уже телепортировала свой разум куда-то далеко. До свидания, ребята, я полетела. I can't think of anything, actually, to tell you the truth. Мне ничего в голову не приходит, если честно. Давайте, я думаю, что пригласим всех на ваши концерты в Москве и Петербурге. Вы скажете какое-то напутствие своим фанатам, а я еще раз повторю даты, место и где можно Let's следить. invite everyone once again to your shows tomorrow in St. Petersburg and day after tomorrow in Moscow. Say everything you want to this strange Sure. camera, and our host will repeat it in Russian. Okay. Well, спасибо. Thank you for watching and hanging out with us. And thanks to all the amazing Russian fans, our best fans anywhere in the world, and the sweetest and most generous fans. Hope to see you tomorrow night in Sankt-Peterburg and in Moscow, and then, what is that, 2 days. And we're going to have a great time. We're going to play a bunch of brand new music. And so we're very energized about the show. So come watch us play, and thanks for watching our VK thing. 22 ноября, Санкт-Петербург, клуб А2, 23 ноября, Москва, клуб «Стадиум». Приходите на концерты группы Skillet, билеты заканчиваются. Все подробности и информация в официальном сообществе группы Skillet ВКонтакте. Guys, thank you. Yes, thank you. It's nice to talk to you. Было классно поболтать. И спасибо всем зрителям.